ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਵਲੀਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਰੇਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਸਕੈਟੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਟਾਰ ਵੈਲਕੇਟ ਟ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ। ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹੋਰ ਕਲੈਮੇਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡੇਨਿਸ ਮੋਨਾਸਟ੍ਰੀਸਕੀ, ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੇਵਗੇਨ ਯੇਸਿਨਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਯੂਰੀ ਲੁਬਕੋਵਿਚ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਨਾਸਟ੍ਰੀਸਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਲੇਮੋਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ ਬਰੋਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 29 ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਵਲਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ MLK ਗ੍ਰਾਂਡ ਪਰੇਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਵਲਾਲਾ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ MLK ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 36,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। Today, we're taking action to reduce wait times for surgeries. We're expanding community surgical and diagnostic centers so you can get surgeries you need faster and closer to home. To start, we're tackling the backlog of cataract surgeries, where
we have some of the longest waits. With new partnerships with community, surgical, and diagnostic centers in Windsor, Kitchener, Waterloo, and Ottawa, we're adding 14,000 more OHIP insured cataract surgeries every single year, eliminating approximately 25% of the cataract wait list. And as the minister outlined, we're investing more than $18 million in other centers, adding even more surgeries in existing centers like right here at Kensington, and doing 49,000 more hours of MRI and CT scans. From there, we're going to continue to expand the role of community surgical and diagnostic centers, including by introducing new legislation in February that, if passed, will allow us to keep shortening wait times for you and your family, including for hip and knee replacements and foot surgeries. As we do, we're working with the best and the brightest clinical experts to make sure you receive the best possible care. And let me be clear, all of these services, they'll be available using your OHIP card, never your credit card. My friends, as I said before, the status quo is not acceptable. These aren't just numbers. This change, it represents tens of thousands of people, all with a chronic illness, who will now get the surgery they need sooner every year. A lot of people out there, they want to have the endless debates about who should provide care. All I care about, all Minister Jones cares about, all our government cares about is that you get the care you need quickly and safely. More surgeries, shorter wait times, all paid for by OHIP. Together, we're making it easier, faster, and more convenient for you to connect to care, because it's about you, it's about your health. Thank you, and may God bless the people of Ontario. Thank you. ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਗ੍ਰਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੈਕਫੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। Just to make it clear, we do have a significant problem in this province when it has to do with capacity of our healthcare system. The COVID-19 pandemic has created a serious backlog, specifically in elective surgeries. I think the number is over 200,000 people waiting, and that is really just unacceptable and very unfortunate that people have to wait for that type of care. Independent health facilities that were spoken about at this morning's presser already exist in Ontario with regards to low-risk surgeries. I mean, we have labs and X-ray and ultrasound facilities that are already doing this type of work. And it may be a solution to the backlog, but it has to be thought out quite well. And I think some of the impacts that the public has to be aware of is, number one, we want to make sure that resources aren't taken away from our publicly funded healthcare system. We already have a health and human resource crisis. I'm still not sure how they're going to staff or increase staff in these independent health facilities, and to make sure they don't take it away from our public hospitals. We don't want to worsen the crisis that's currently happening in our hospitals, including wait times. Secondly, we want to make sure the quality of care and patient safety, it should be exactly the same whether you're doing the surgery in a hospital or an independent health facility. So, oversight is going to be really important. And finally, no one, whether you're a physician, a healthcare worker, or someone from the public, no one wants to see the cost sort of shifted to the patient. And we don't want to see increased costs to the healthcare system. And I think that would make things worse. So, all of these impacts have to be taken into account as this gets rolled out. And I hope we continue to have conversations and ask more questions about those issues. People already living in this province who may have moved from another country, they have skills that aren't being used. We want to make sure that there's not too much bureaucracy in terms of what they need to get sort of properly licensed in this province. We need mentorship and training programs to get them up to speed. And we also want to recruit more people as well to do this type of work. And I think, you have to look at things like pay structures. You have to look at things like quality of life. What's the culture like in the workplace? And all of those things from an HR perspective, I'll leave to sort of those experts. But again, exactly how we're going to increase the amount of staff is still unclear. Maybe there's some people that have recently retired and maybe they're looking to do a little bit of work, but not full time. We can reach out to them and have
retention plans for them as well. Having people that have worked in the system for a very long time to come out of retirement, maybe even a part-time basis, to even help mentor younger staff that are just coming out of training is probably a great thing. I mean, in medicine, we do that all the time. You know, see one, do one, teach one. We teach each other and help trainees. So there's lots of innovative solutions we can do for the staffing crisis. And I think as time goes by, we're going to hear more about those ideas. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਸਕੈਟੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਲੇਬਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਖੋਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। People are realizing that this extraordinary transformation that's going on in our economy towards electric vehicles, towards more high-tech advanced solutions on everything we do is going to require access to critical minerals and rare earth elements that to this point have been dominated by China as a somewhat challenging partner at the best of times. And that's why the world is looking to Canada, because Canada has incredible amounts of the critical minerals and the rare earth elements that the world needs. But on top of just having the elements, we have an incredibly strong workforce, well-educated, ambitious, innovative thinkers. We have reliable supply chains and trade deals with the world. And we have a level of environmental responsibility that is increasingly important to customers around the world. People don't just want to be able to build things. They want to be able to build things and say that they're done with clean steel, clean electricity, clean aluminum, clean critical minerals, done in partnership and with respect with Indigenous peoples. This is the way the world is moving, and fortunately, Canada is extraordinarily well positioned to do just that, particularly here in Saskatoon and Saskatchewan, that is a mining hub. We've seen innovation and leadership on developing the kinds of solutions in a reliable, friendly partner that the world needs, which is causing an awful lot of interest. So what we're seeing here is rare earth elements mined with an Indigenous partnership in the Northwest Territories, shipped down here to Vital Metals in Saskatoon, where the processing and the value is added so that we're able to be a reliable supplier of rare earth elements that are absolutely essential in building the magnets that go into so much of our clean tech and modern technology. These electric vehicle batteries that it's going to be reliant on, the innovative ways of generating clean energy. These are things that Canada has not just the raw materials for, but the extraordinary workers that are going to be able to deliver it. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਪਰਮਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ BC ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। The housing crisis has been pricing too many British Columbians out of the market, denying them the opportunities to get ahead. Too many people, families, seniors, young people have been unable to find affordable homes to rent or to own, and have been forced to leave the communities that they call home. Given our current situation, we cannot afford unnecessary delays that prevent new homes from desperately needed breaking ground. The new permitting strategy for housing is going to prioritize housing projects so we can get the housing we need built faster. A streamlined permitting process will remove backlogs so British Columbians of all ages and all incomes can access a good home that they deserve. This strategy is just the latest action we're taking to address the housing crisis. Just last week, we announced a new $500 million rental protection fund dedicated to protecting tenants, preserving affordable rental homes for decades to come. Last session, we approved the Housing Supply Act,
a new tool that will allow us to work with municipalities to speed up development and create the conditions to allow developers, builders, and not-for-profits to create the new housing when, where, and at the scale that we need it. We also continue to open new homes for renters and homeowners every week. Our government's housing plan has the largest investment in housing affordability in BC's history, $7 billion over 10 years. More than 36,000 new affordable homes completed or underway, 100 communities across the province under our government. There's still so much more work for us to do, and we know British Columbians are counting on us to deliver the results that they deserve. Today's announcement is a vital step in building the new homes that we need now, and another example of how our government is taking immediate actions to get results. ਡੈਲਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 54 ਸਾਲਾ ਨੈਵਬੈਂਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 1 ਵਜੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਜਨਵਰੀ 13 ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਤੇ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। She lives with my brother. He wasn't aware of anything. He had gone to take a nap, and then when he woke up, she was gone. ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬੁੜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। We've had friends out on the water all day looking for her. We've put our own boats on the water to try to look for her. We've been searching day and night everywhere. We need more support. We need more people to come forward and help. If you're not sure what to do, please reach out to me. I can tell you where we need assistance, where we need help. Reach out to Delta Police, get in contact with them, see what they're looking for. You can find me on anything, social media, I'm there. You can search me up. Just please come forward and help us. Give us some tips, give us some support, some guidance in this. If anybody saw anything, please help us. Keep going. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ID ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥੱਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ police ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। At this point, she probably hasn't eaten or drank anything since Friday, so she could be, starting to go like a little delusional at this point. So anything at this point will help. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਫਰਾਈਡੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Yeah, well, certainly you can break 2022 into sort of 3 parts. And we started very, very strong. And then in the early spring, we started to see the Bank of Canada move into their aggressive rate tightening cycle. And so initially, we saw a pretty steep downward trend in terms of both sales and price. But interestingly, as we moved out of the summer and into the fall, we started to see a bit of a flatlining, both in terms of sales and price, and even a bit of an upwards trend, as you mentioned, in December. And so that suggests that, if that continues into 2023, the first few months, maybe signaling a bit of a bottom in this cycle, and you may start to see some buyers who are sort of waiting on the sidelines to see where this market is going to go
might start moving back into the marketplace. Listings have been a major problem really over the past half decade or so, where we haven't seen the number of homes being constructed and by extension the number of homes being listed for sale keeping up with population growth. And that's why we've seen more often than not very tight market conditions and a lot of competition between buyers. And so we've recently heard that 2022 was a record year in terms of immigration into Canada, and we're going to continue to set records for the foreseeable future. And that means that all of these households, new households, are going to require a place to live. Some of them will choose to rent, some of them will choose to buy, but on either side of that coin, we're really suffering from a lack of housing. And so we're going to need to see at all levels of government policies pointed at bringing more supply online. Otherwise, we're going to see a tightening in the market again and a movement back to unaffordable pricing. Sure. So, TREB's going to be releasing its outlook on February 10th, but certainly some of the things we'll be speaking to is on the short-term side, still looking at the impact of higher borrowing costs, much higher in comparison to this time last year. But on the medium to longer term side, we're going to be looking at the impact of population growth and sort of looking at, do we in the aggregate have enough housing coming online, and then sort of drilling down, do we have enough diversity in the housing stock to allow people to more easily move through that housing continuum over time. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਕੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨਿਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਲਾਨਾ ਪੋਫਮ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ BC ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਚ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੀਨ ਮਡੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।